There's one photographer that has shown us the most remarkable moment in life, the creation of a human being inside of mother's womb. Lennart Nilsson is a unique photographer with unusual tools, specially designed microscopes and lenses. Since the Second World War, he's been on a journey to explore the magic universe inside the human body. He's been inside the heart, traveled through blood vessels, and explored the brain. Now his bags are packed again to set out on the ultimate quest. Ja, det man ser det är ju ett antal celler. Några delar sig, några håller på att dö just nu. To open the final door to a stunning community hidden deep inside the human cell. The city, love it or hate it, many of us call it home. We may find it busy, complex, chaotic, and fast. But it really isn't, not compared to another city. A biological metropolis, infinitely smaller, but no less complicated, with millions of citizens, traffic jams, and busy workers who never rest. There are factories, restaurants, and even garbage dumps. It's a secret, hidden world, much closer than you might think. In fact, your body contains 30,000 trillion such cities in every one of your cells. Here are friends and foes. Defense cells from the human immune system fight virus and bacteria. This is where most things in our life begin. This is where we get sick and hopefully well. And this is also familiar ground to photographer Lennart Nilsson, uncovering the secret sides of life. Det ska vara en bild som skildrar en verklighet tredimensionellt med en enorm skärpa. Därför har jag alltid försökt att eftersträva att skaffa de instrument som har kommit längst tekniskt. Och då göra både virus och cellens detaljer som vi alla känner till, men att göra dem som individer. Lennart Nilsson portrays the cell city completely covered with virus just before it dies. And he films life from the perspective of tiny animals. Since he held his first camera in the 1940s, his stories about life's mysteries have reached out to people everywhere. Alltså jag försöker ju alltid att berätta någonting som händer och sker, men alltid i bilder. Jag försöker berätta om äggcellen, den största cell som vi har i vår kropp, som har legat helt stilla. Plötsligt börjar att röra sig en aning, rycka lite grann försiktigt. Och för att en stund senare sakta säkert gå runt mot sols. Livets första dans, driven av ett litet antal spermier.
Fortplantningen är ju det som alla vet allt om. Vi känner till det här. Men man har inte sett det här. Va? Allt från kärleken, fast det hela har varit fullständigt osynligt. These are the images that have made the greatest impact during Lennart Nilsson's career. The development of a brand new human life. The embryo becomes a fetus. It kicks and grabs, practicing for the life outside. Until the proper time, to move from one world to another, to join life as we know it. Already in the 1950s, Lennart Nilsson was established as a photographer, also in the USA, with his own style, unusual angles, and tailor-made techniques. Jag arbetade då under 7-8 år för Life Magazine. Och idén var ju det här att det här som alla människor känner till. Försök att göra det på ett nytt sätt. Try to do it in a new way. He is as much an inventor as he is a photographer. And he cooperates with optical engineers. This lens, for instance, developed for surgery, has been modified to give a depth of field from the lens surface to infinity. Vi kallar det för endoskop. Det är små linser, 7-8 stycken, i ett litet rör. Så där kan man checka att det är okej. Som kan gå in i människokroppen och skildra en väldigt viktig plats som vi alla känner till, men som vi inte har sett i bild förut. If the cell is a city, the body is a planet, and Lennart Nilsson has revealed it for half a century using different tools. All the substances we need and everything we encounter have to be dealt with in a proper way. In different spots inside the body, by organs with different tasks. Vi har ju då hjärncellerna, hjärtcellerna, lungcellerna. Så vi har många olika typer av celler som har sitt jobb hela tiden. Cells in the digestive tract produce enzymes to splice food into nutrients and waste. Defense cells from the immune system devour dangerous microbes. Muscle cells in the heart produce synonymous contractions to create heartbeats. Den lilla cellen har samma takt som själva hjärtmuskeln, samma rytm som hjärtat slår. We have an advanced system of cells whose task is to make us aware of the world around us. These cells form our senses and our ability to speak and respond to information. The level of this communication system is one of our evolutionary advantages and one explanation as to why we are so successful as a species. A constant stream of information is pouring in through all our sensory devices. Information, such as in the form of light, projected upside down on a lawn of remarkable light receptor cells. Ögat i en kamera, alltså filmen är då någonting som heter stavar och tappar, och det är de som med ljuset skapar själva seendet. Inside the eye, microscopic generators transform your image of the world
into electrical impulses, flashing through endless nerve cables. Starfish-shaped cells send impressions of smell. The songs of birds, noise and speech are all waves that wash over your ears. The waves meet sound receptor cells with tiny stacks of hair that sway with the beat of the sound. And your nerve highways light up with an explosion of signals. And they all lead here, to your brain. These are pictures filmed inside a human brain, a magic world of caves and winding cables, where billions and billions of nerve cells literally make you the person you are. Personality, skills, bodily functions, made possible by stretching cells, stitched together in a way science can't comprehend. Lennart Nilsson's journey into the world of human cells begins at the Karolinska Institute in Stockholm. He'll cooperate with scientists from Sweden and other countries. The task is to achieve photographic images of life inside the cell, processes scientists know of but have never seen. This will give new information, also about diseases, catastrophes on a cellular level, such as attacks by influenza virus. Hans Wigsell is one of the world's leading immunologists. A former head of the Karolinska Institute and member of the Nobel Assembly, he has been one of Lennart Nilsson's partners for many years. Ja, Lennart är ju en person som ligger i teknikens frontlinje. Han ligger nästan bortom den ibland. Han vill se saker innan någon annan har sett. Och då bryter han så att säga ny mark. Han ligger alltid så att säga, långt före de flesta forskarna här på Karolinska institutet i just att kunna förstå bilden och vilken typ av teknik man kan kunna se för att se världen. The universe of human cells and viruses is extremely small, even for Lennart Nilsson. To be able to perform his task, his advanced electron microscopic tools will be complemented with so-called cryo and transmission microscopes. Ja, då kan ni slå er ner här. Så ska jag bara fixa lite saker omkring. The Stockholm scientist group consists of cellular biology professor Ingemar Ernberg, Lennart Nilsson's assistant Staffan Grinklo, and assistant professor Maria Bryting from the Swedish Institute for Infectious Disease. Together, they'll travel deep into the cellular universe. Hade du något annat preparat där man såg lite mer av det som händer utanför kärnan? A cellular expert is Bob Weinberg. He's part of Lennart Nilsson's vast network of international scientists. The human body is a society on its own, but then if we get down into the individual tissues and the individual cells, we realize that there are 3 times 10 to the 13th societies in our body, each one an independent entity unto itself. 30,000 trillion cells, and each one has its own life cycle, and each one has its own internal complexity. This is a cross-section of one of the 30,000 trillion cells that make up a human body. Despite the fact that there are over 100 different types, they all have the same basic construction. The yellow nucleus is surrounded by different cell organs, densely integrated by a vast network of communication and transport lines.
The cell is really stunningly similar to the city we know so well. A society too small for the eye to see, but still with all the same functions and all the same needs. The cell has factories for making all kinds of different structures. An entire micro-industry with robots producing thousands of different products. The cell has garbage cans inside it where it gets rid of all of the waste. Like us, it recycles garbage and usable materials. The cell is constantly exporting proteins to other parts of the body. The cell is importing signals from elsewhere in the body. The cell isn't just sitting there, it's in active communication with many other cells throughout the entire body. So the cell is almost a living organism unto itself. And this is an image of what science today believes it looks like. Factories called ribosomes produce tiny protein strings that serve as building blocks in all cellular constructions. The protein products are wrapped and taken care of by millions of fast delivery workers, or motor proteins, that take them wherever they're needed. Over 100 million inhabitants live and work in this metropolis. Heavy traffic speeds by on highways that stretch in every direction. Large energy stations run day and night on streets that appear instantly when needed for cargo transportation. In the center of the cell lies this dome, the nucleus. This is City Hall, containing all the instructions needed to run a human being. Through gates, so-called nuclear pores, it sends strings of orders and routines to the community outside. Inside, enormous amounts of information are stored in the form of genetic strings, constantly read by busy librarians, producing blueprints for the industry outside. This entire cell city appears within a space less than 1/100th of a millimeter in size among trillions of similar cities that together form a human body. Using the electron microscope, the task is now to capture photographic images and scenes from everyday life inside the cell, to study the inhabitants at work and the different cell organs called organelles. The microscope produces black and white images. The pictures are treated in computers where color is added to improve separation of structures and layers. Like these nerve threads from the round nerve cells in the background, or cells for smelling in blue with pink tentacles. We have something from the endoplasmatic reticulum here. Oh, right Yeah. here, these. Yeah, yeah. This could be the Yeah. ER right there. Right, yeah. Extraordinary. And maybe you could even see the Yeah, Golgi we could too. be- Unbelievable. I had no idea you could actually see this at such enormous depth, and how you can see the cell surface. And maybe this is even the rough endoplasmic reticulum here. Oh, yeah. Maybe here you can see ribosomes stuck Yes, on it. oh yeah, yes, yes. This is 150,000. Wow. Now it's 250,000 times.
The ER, or endoplasmatic reticulum, is a vast network where most of the ribosome factories are mounted on the walls. The ER surrounds the round dome, the nucleus, that is densely packed with genetic information. Stadshuset i cellen. Kärnan. Every cell in the body has an exact copy of this, the library that makes us who we are. Endless bookshelves of information written in a biological language. It's the largest organelle in the cell, dwelling among thousands of others. Det här är en hel cell. Den här är då kräktad, den är öppnad på ett speciellt sätt. I celler som har inte så mycket cellplasma, då kan relationen mellan kärna och resten vara 1:1 ungefär. Va? Så att här är ju kärnan ungefär halva cellens diameter. Va? Vi ser ju hela staden här faktiskt. Ja. Och här har vi då lite grann utav kanaler och cellfabriker, ribosomer och så vidare. Men membranet här, stadsmuren, är ju oerhört vacker. Och sen tycker jag att de här porerna, in och ut, alltså dörrarna in i stadshuset och ut ur stadshuset, de är kartlagda in i minsta biokemiska detalj. Här är en stor kärna. Lennart den är snygg. Den är väldigt vacker. Och de har ju oerhört distinkta punkter där. Lennart, om du får fram bättre så att säga, mikroskopi, man skulle vilja gå in i den där, Gå in i de där, ja. Jag skulle ge den jättehög prioritet. Ja, visst, jag menar det, ja. Membranet är också. Här är ju faktiskt, här börjar vi närma oss det jag längtar efter att se det inifrån. Men de här tycker jag, den här bilden är oerhört intressant. Detta enorma bibliotek kan man kalla det, av all information. Muren och alltihopa, det är ju som fästningsmurarna i gamla borgar, Carcassonne och nere i Sydfrankrike. Den här är själva staden som är, egentligen man kan säga är ungefär som en cell. Physical protection against unwelcome visitors is not something we have invented. We've had it all the time, inside. Guarded gateways to allow the passage of approved people, information and goods. Och det här är alltså den inre muren då, kring själva kärnan. Sen har man den yttre då som ligger kring själva cellmembranen. Om du går upp i förstoringen där, nu ser man ju hur det, liksom, det ser ut som det är byggt utav... Ja, jag tycker det. Det är därför jag tycker så. Ja, murstenar, ja, precis. Ja. Ja, det är snyggt. Bra. The City Hall of Stockholm looks slightly different from the cellular version, but has the same function. Det är ungefär som vi är inne i en cell här, va? Och då kan vi se då de här fasta väggarna. De skyddar cellen och också cellkärnan. Every cell nucleus in the body contains 2 meters of immensely thin genetic strings. If all the strings from a human being would be tied together, they would span the incredible distance from Earth to the Sun and back 70 times. I cellkärnan, stadshuset, finns regelverket för alla beslut som ska fattas i cellen. Det består utav 3 miljarder bokstäver skrivna på DNA-språket, 4 bokstäver. Ingemar Ernberg is a professor at the Karolinska Institute in Stockholm and is an expert on the human cell. En oändlig massa text. Om man skriver ut det här så skulle det bli ungefär 1 miljon sidor. The alphabet used in the cellular library is different from ours. Using only 4 letters made from chemical bonds, millions of instructions are filed.
Varje sida i det här biblioteket kan uppfattas som en regel eller en instruktion som kan användas för de här besluten. Och man läser alltså olika sidor för att fatta olika beslut. The librarians working in the nucleus read and copy the instructions by sliding up and down the DNA strands. Totalt blir det här då ett par tusen tegelstensromaner, kanske 100 hyllmeter. Det motsvarar alltså ett medelstort stadsbibliotek. All cells in the body have the same set of instructions. Every one of the million book pages represents one gene. Among these million instructions, today we only use 25,000. And that is enough to decide everything biological about our lives. The color of our eyes and hair, shape of our heart, the organization of our brain, everything. We have many things in common with the cell inhabitants, but speed is not one of them. For a regular protein citizen, it would take about 2 seconds to cross a city with the relative size of Stockholm. Everything that lives on this planet is made up of cells, animals as well as plants. Their cells are slightly different from ours, but are still variations on the same theme. That invention 4 billion years ago we call life. A remarkable fact is that we carry around the entire record of evolution inside every one of our cells. Except for the 25,000 genes we use, we have almost 1 million that are locked up in the nucleus basement. They're instructions from our distant past that we no longer have use for. For example, how to use one's tail, or how to use the fish fins we lost a few 100 million years ago. This so-called junk DNA is actually an archaeological archive that binds all species on Earth together. For instance, we share 98% of our genes with a chimpanzee, but also 80% with a fish. And stunningly enough, half our genes we share with a worm or with a larva. There are quite a few functions you need to make a city work. Transportation in the cell is handled by the cytoskeleton, a magical network that forms streets and tunnels instantly, always changing depending on the need. Along the network, runners carry cargo in sacks called vesicles. Here in Lennart Nilsson's image, they appear as blue bubbles in the cytoskeleton network. But the most remarkable creatures are the transportation workers. Despite their minute size, they actually run with legs and feet, like in the scientist's computer image to the left. But to be able to run around in the cell city, they need energy, just like us. The cellular solution is to hand out a constant cloud of energy particles, produced by mobile restaurants, called mitochondria. Ja, nu är vi är inne i kroppen själv. Vi promenerar in i cellstaden. Va?
just nu tittar vi på alltså vad själva mitokondrien, vad den åstadkommer. Det är ju en liten organell mitokondrie som skapar energin i cellen. Så här ser vi lite av det här med människorna ute. De äter, de får energi och livslust. The mitochondria is the final destination for salad, fish, or meat. In a little bubble, just 1/1000th of a millimeter across. It starts here, in your intestines, where tiny hairs covered with bacteria break down the food into waste and useful material. Your lunch is met by trillions of bacteria. They dwell everywhere, in every corner of your digestive system. In fact, we have 10 times more bacteria in our intestines than we have cells in our body. Food is broken down into smaller and smaller parts that enter through the walls of the intestines. They're transported throughout the body via the blood system. Microscopic sugar particles are admitted through the walls of the city, the cellular membrane. Once across the border, this microscopic piece of food finds itself tumbling through the crowd towards one of the city's most important institutions, the mitochondria. Tiny particles are now forced into a very special kind of machinery, one of evolution's only examples of a spinning wheel. This turbine is a true wonder of nature. It pumps out a constant cloud of tiny energy packages, like ready-made meals or battery packs. This mist of raw power drifts out, filling every city street, ready to power any passing citizen who needs some energy. Det är en förbränningsprocess, ungefär som när vi lagar mat på en spis alltså. Att de här inkommande råvarorna kemiskt oxideras. Alltså det är samma sak som händer när vi steker eller kokar mat, kan man säga. Vi måste ha lite pipetter sen också. Absolut. All the different cells in the body have the same set of organelles, but the amount differs a lot. 0,2 teoretiskt. Absolut, absolut. Muscle cells, for instance, need a huge amount of mitochondria to be able to swiftly produce energy for walking or running. Då är vi klara för labbet nu. To get images of how the organelles are distributed in the cell, the scientists dye them with the help of target-finding molecules. They use a color substance from a jellyfish, a discovery that was awarded the Nobel Prize in 2008. Så ligger omkring, kärnan ligger här och det är väldigt roligt att se de här. We're looking through a whole cell, from top to bottom. All the green structures are mitochondria, while the genes in the nucleus come out as red. And here are cell muscle strings in green, and red nuclei from several cells. The cooperation between the innumerable citizens of the cell
is the result of billions of years of development, of evolution, a truly amazing process. Slow, invisible, completely coincidental, but absolutely precise. The cell is a masterpiece without comparison, the building block for everything alive. Right when we thought we had reached the peak of development, we realized the complexity of a miniature society within ourselves that blows our computers out of the history books. And it's been there all the time, right in front of our nose. Actually, inside it. Våra celler som vi har idag bygger på 3 miljarder års experimenterande. Man kan säga att det är som en bilfabrik där man har gjort mängder av testexemplar. Och de har testkörts på en jättehård testbana, och testbanan är ju då i det här fallet leva eller dö. Och alla prototyper som produceras för 3 miljarder år sedan, för 2 miljarder år sedan, för 10 år sedan som produceras och inte fungerar, de finns inte längre. Och sen fortsatt utveckling med de få som fungerade, så att ingen så att säga industriell produkt som vi ser i vår omgivning idag har i närheten av det testsystemet. It took 3/4 of the time that life has existed on Earth, 3 billion years, to develop the cell. It all happened here, somewhere in the vast seas of our planet. Possibly on one single occasion, something crucial happened to the ancestor of our cell. A bacteria entered through its membrane and decided to stay. It became part of the cell organism. It gave the host cell a dramatic capacity to produce energy with the help of oxygen. This cell became 15 times more efficient than the others. The rest is history. Today, the relatives of this bacterium still exist. They are the mitochondria. Miniature power stations with a unique set of genes, a very own DNA that governs their life inside the cell. Någonstans där. Ja, just det, ja. Med en väldigt fin skärpa, jag tycker. Jag fick fram de här i... Men jag undrar, vad tror du om de här som är lite mindre? Är det också mitokondrier? Jag vet inte det. Här har vi några som ligger... Det här är ju nätverket ja, bak. Här har du ribosomerna. Ja, visst, ja. Här syns de ju. Det är de här små sakerna som sticker ut här. Det är fabrikerna. Du ser, det sitter på kanalerna Just, här. ja. På kanalerna. Just det. Transportvägarna så sitter det massor av fabriker. Det är precis rätt storlek för fabrikerna. Det där måste vara en levercells mitokondrier i alla fall. De är så stora och så tydliga. Och där ser man det här grenverket där maten tillagas. Ja, man har ju en känsla av att det är något väldigt kraftfullt, energirikt. Det här är verkligen bra Lennart-bilder här verkligen. Nu börjar vi komma in i verkligheten. Här har vi mitokondrien, det där är, tycker jag. Det här är också mitokondrier. Ja, visst. Jag tycker den här sticker ju ut då. Så som någon sorts främmande. Va? Ponera att man var tillbaka nu och började gå in i celler och började, för länge sedan. Då skulle man ju tro att aj, alltså det här är väl någon infektion, det är något konstigt, va? Innan man visste att det var. Och det är faktiskt en infektion, men för jättelänge sedan, va? När det så att säga mitokondrierna kom som en form av bakterie som invaderat och sen blivit så att säga en kompis och sen blivit en del. Va? Så jag tycker att den här ger en bra historia. Faktiskt en bra historia om människans utveckling. Every city has to deal with garbage and waste. The need to recycle and not waste resources is slowly getting through to us. In the planet that is our body, this was solved billions of years ago. Alltså protosomerna är ju vad man kan säga
en typ av återvinningsstation som tar hand om avskredet i cellen. Så det är en väldigt, väldigt viktig organell. The proteasome has a key function in the cell, but when the scientists at the Karolinska Institute try to image it, they run into a problem. It's simply too small. When filming tiny organic particles, electron rays can burn the object before the image can be created. To avoid this problem, one can use very low doses of rays, but the result then becomes noisy. Ja, flera miljoner gånger, men bilden ger inte mera. För skärpan ligger den maximala vid 50 000. Det gör den. Nu är det Så vi spännande att har se. maximal upplösning Ja, här nu. just det. Lennart Nilsson investigates other ways to capture the image. Suddenly, a possibility arises. Exakt, ja. Lennart Nilsson. A group of scientists at the Max Planck Institute in Munich have developed a method to picture tiny organic particles. And even more exciting is that they've actually worked with the proteasome. Proteasomerna kunde vi inte göra bildmässigt här. Våra mikroskop räckte inte till. Utan då åkte vi till Tyskland till en professor Baumeister. Och han hade arbetat i många, många år. Och han kunde göra de här tredimensionellt så långt man idag kan komma. Med en enorm skärpa. Good morning, Professor Baumeister. Good morning. The scientists start the process by quickly freezing the cell sample in a tiny block of ice, so fast that the ice crystals haven't time to form, so that the ice becomes like glass. Then, they shoot a large amount of pictures in the huge cryo microscope using extremely low-intensity electron rays. Man förflyttar bilden sakta, tar bild på bild på bild och sätter ihop det till en tredimensionell bild av organellerna. By processing the images in computers, they can now get a sharp and detailed 3D model of the tiny proteasome. So what we do essentially is we look at 50,000, 100,000 of these molecules, and then we compare them one by one, and we look where, are differences. So you see in this part of the structure here, for instance, this is like a solid block. In other parts, we have a lot of dynamics, so we have to combine them accordingly in order to get the 3D image of this molecule. Men att kunna se det hela som en tredimensionell varelse. Inte som någon mikroskopisk bild, utan det var en varelse i vår kropp som är enormt väsentlig. And this is an image of what science believes it looks like. Deep inside, a motor protein is struggling to pull its heavy load. He wasn't assembled properly at the factory, and the cell city has no place for the slow-moving. But nothing is ever wasted here. The motor protein is tagged for delivery to the recycling plant. In moments, it's dismantled into individual amino acids, one of the smallest building blocks of biological life. Meanwhile, over at City Hall, a librarian is consulting the city blueprints.
and an order for a replacement worker is sent to the factory. The remains of the old motor protein and the library's instruction strands set the factories in motion. Amino acids become new proteins inside the ribosome that are sent out on new missions in the cell city. It's of critical importance for a cell to be able to produce specific proteins at a specific point in time. But that protein, you don't want that production to go on forever because you only need a limited number of copies of those. So somebody must be able to switch off the signal and say, stop now. This is one of the functions of the proteasome, to stop the production of a given protein. Jag tycker det är fantastiskt att likna cellen vid en stad och det fungerar faktiskt. Av vad vi kan se idag så är cellen precis som en stad. Men när man tittar på detaljerna så sönderfaller det i ett komplext pussel av oändliga dimensioner som är fortfarande väldigt svårt att gripa för forskning. Vi har nu kommit till den punkten att vi vet så mycket om vad som händer i den här cellvärlden att vi förstår att vi vet väldigt lite. Vi förstår egentligen inte hur besluten fattas in i cellkärnan. Vi vet om var fabrikerna finns, vi vet om var maten görs, vi vet om var sopstationerna finns, vi vet det här med postsystemet och stadshuset. Ändå förstår vi liksom inte det, ska vi säga, det sociala samspelet i den här stan. Det är som att komma ner från en annan planet, landa mitt i en värld där vi inte förstår språket. Alltså vi har ju kommunikationer, motorvägar och så vidare i cellen. Och de är väldigt spännande, men de är enormt små. De ligger på miljondels millimeter. Så att hela cellen är ju en märklig stad med märkliga egenskaper. Nästan som en ny planet. Att upptäcka någonting som alla känner till, men som en ny himlakropp. Det är ju liksom också vad man kan ge när man studerar en cell. The modern cell is in many ways a perfect product, thanks to the trial and error during 4 billion years. Unfortunately, the virus is also a perfect product, and in some aspects as close as we can come to an alien form of life. It's not a cell. It's not even living, according to our criteria for life. Det är ju det jag tycker är så otroligt häftigt med virologi. Att så lite kan skapa så mycket oreda. Och det är lite fascinerande, för egentligen, titta! Till och med från kärnan så kom de färdiga viruspartiklarna ut. Det var helt otroligt. The swine flu is a frightening example of how virus pandemics can spread disease all over the world. But there are more dangerous versions, like the bird flu that during 2005 spread to Europe. The next step for the science group is to investigate what would happen in the cell city if it was under attack by the bird flu virus.
Tar man fågelinfluensan så har den funnits nu i flera år, ovanligt nog. Och i nuläget så dödar den ju ett antal personer hela tiden. Så att hotet är inte alls borta. Men massmedia på något sätt klarar inte av den här långvariga så att säga, uppvaktningen och uppföljningen ofta. Okay. Alltså alla nya pandemier kommer från fågelinfluensa. Så att det måste vara en fågel någonstans inblandad till att orsaka en ny pandemi. Det är bara en fråga om när den kommer och vilken typ av fågelinfluensa som orsakar nästa pandemi. För pandemi har vi alltid haft genom alla tider. Och vi kommer fortsätta att ha pandemi. Och sen är det bara frågan hur allvarlig blir den, hur många insjuknar och hur många blir svårt sjuka. Det är ju det som vi egentligen inte vet. Like all flus, the bird flu develops in the vast peaceful wilderness of the Arctic North. In wild birds that serve as the host for the virus, though unaffected by this weak first stage of infection. The birds migrate south in the winter to other peaceful but populated areas, often in China or Southeast Asia. Here, the wild birds deliver the virus to poultry, tame birds that sometimes transform the infection to a strong and dangerous version. In earlier flus, this was the end of the story. The poultry died within days, and the spread of the virus ended here. This time, the dangerous strain of the virus did not kill the poultry. Instead, it returned to the wild birds that suddenly became bearers of a lethal cargo. In the next program, we'll watch the scientists introduce lethal bird flu virus into a cell, showing what a bird flu pandemic really looks like inside a human being. Det gäller inte den vackra bilden av någonting utan den skarpast tänkbara bilden av fågelinfluensan.